Good morning viewers. Aji pujurla khobori apni gan sob ke bi swagat kuri ase. Sob se age khobor ai thaga duli. The Hornbill Festival of Nagaland duli Silver Banyan Award juntu Best Cultural Music aru Dance duli itu the Week Heritage Award logode bra hamra paise guna jankari pai ase. Yedule PRO Nagaland House laga update laga hisab te ule ida hamra janaise ki tu award te ule especially New Delhi de Saturday laga din de function ekta hoi daga homeite idu award dise guna khabar pai ase. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat pradule idu award to Sharon Longchari kuntu Joint Resident Commissioner of Nagaland House juntu New Delhi ase tai jagina receive kurise guna bi khabar pai ase. Idu to lekta idu institute khan ke mane juntu culture ke protect kura preserve kura aru juntu lekwanishna India laga diverse cultural aru heritage landscape ke ule aru bi age luija laga idu karne the heritage awards ule yete historical tourism heritage tourism riverside heritage tourism pilgrimage and spiritual tourism traditional skills best cultural music and dance best tourist circuit best travel operator best advertising agency or best creative laga jundule kwanishna alag alag kisim laga categories laga ase gune kwase aru Nagaland tu yede best kwanishna gede yede music aru dance laga jundule paigina ase gune jankari pai thaga dule viewers kan sob ke bi khobor kori ase Nepal de ekta historic political shift dile yede first woman prime minister kun laga naam Sushila Karki ase yedule Gen Z khan pradule ekta protest ekta dangur protest kora piche dibule yede 48 hours laga bhidore existing government kunto ase prime minister par lugina talaga cabinet khan dule kiman ase edu kan sab pra resign kurina itia tai dule first woman prime minister Sushila Karki hogina seguna jankari pai ase yedule amon sab pra bi janise Gen Z khan pra edu junto protest kora do nolbi to movement kora dule edu to anti corruption mane bishi corruption over corruption hui jabra Nepal laga country unemployment bishi hua pra aru accountability bishi hua pra aru ete upor de ule fresh transparent leadership lage guina Gen Z khan par protest kurina thaga home de ule Nepal laga prime minister juntu former prime minister KP Oli guina thaga tai pra resign kora pichide ita the first woman prime minister Gen Z khan pra bi support kurina Sushila Karki hogina se guina khobar ai thaga dule apni gan sob ke bi chanai diye the Eastern Naga Students Federation ENSF khan pradule sob tai laga federating units khan kidu yede juntu second phase ase tahan laga agitation hole bi dharna laga hole bi protest laga hole etu to Monday laga din pra mane September 15 laga din pra shuru hobo koina tahan pra janaise idu directive tule asolo juntu tahan pra ita kuri thaga protest kuntu Department of School Education laga takan laga juntu mam thakije mane mang thaga do especially federation laga demands kan tule yete teachers rationalization exercise laga upode itu le government prado department pradule fail hua piche dan pritu directive dise guina bi khobor paise yete ule ja kali laga dinte ekta directive issue hoina thaga hisab te ENSF khan pro kuise ki idu agitation tule yete kitia shuru hobo kote shuru hobo nolibi kineka hobo itule due course laga homete janai dibo kine bi dhan rakise sob units kan tule strictly instruct kurina yete necessary arrangement khan tule banawle kuise aru itu bodule pura ready te thakibole bi mane juntu upcoming phase ase kwanishna second phase tahan laga agitation laga itu karne to pura ready thakibole bi tahan pra janai se guina khobor ai thaka do apni gan sob ke bi janai diese aji laga din around 2:30 PM nishna dibule India laga prime minister Shri Narendra Modi do yede Assam laga Golaghat laga Numaligarh jaga dibule tai tade jaigina do yede first bamboo based bio refinery do India laga ule itu do kuntule cost of 5000 crore nishna ase itu ke juntule inaugurate kuribula ase kuinabi jankari pai ase aru tar pra itu inaugurate kura pichide ule prime minister Narendra Modi do Kolkata te jabole ase idule Assam laga Jorhat airport pra tai Kolkata te ule jabole ase kuinabi juntule Assam laga chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma pra khobor kurise yede prime minister Narendra Modi dule Golaghat laga Numaligarh te visit kuribole thaga homede especially ekta jundule group kuntu Krishak Mukti Sangram Parishad koi KMSS laga Golaghat laga dule tai khan brado PM Modi laga itu visit laga upore protest kurise mane dharna kurise tahan bradule
PM Modi laga do yede Golaghat te na aile bhal hobo kina tahan pradule PM Modi go back laga tahan pradule idu dangor protest be ekta kurise tahan ba kisem laga play cards lugina aru black flag lugina ule juntu PM Modi laga Golaghat visit tule itu do successful na hobo noilbi itu do PM Modi dule yede nalage kuina bi tahan pradule bishi neka demand kora laga bi jankari paise itu matter dule Golaghat te ule bishi dangor hoi dekise hule bi police khanpra mane concerned authorities khanpra ti mamla upor de ule interfere kurina itu mamla to tahan pradule under control de anishe kuina khobor ai daga dule apni gan sob ke bi janai diase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed Sunday ahead.